この番組はボートレース江戸川の提供でお送りします。進藤が行く。皆さんこんにちは、進藤です。かえでです。そしてカエルバークシャーさんです。すごい。スペシャルスペシャルスペシャル。3チャンピオン。世界チャンピオンになんと来てもらいました。そして今日は僕にレッスンをしてもらえるということで。あ、もうこんなないですね。はい。あ、同じヘッドですか？そうですよ、これ。こうカエルさんがなんと2021年から3年間かけてもう毎月メリーランドからカールズワト西海岸まで、東海岸から西海岸まで行って、はい、これをこう何回も何回もテストして作ったのがこのドライバーです。スペシャルヘッド。じゃあ同じヘッド使ってめちゃくちゃ飛ぶってことですね。めっちゃいいです。早速いつも通りの進藤さんのスイングを見ていただいて、はい、レッスンしていただきたいと思います。超緊張すんなこれ。クラブスピード 45.8。おお。距離が259ヤード、トータル289ヤード。飛んでますよ。So, what do you think about when you're swinging the golf club? What's in your mind? バックスイング。Yeah. バックスイングでまずしっかり体を回したいと思ってますけど、ちょっと年なんであんまり回らないのが今悩みだと。で切り返しから、腰を回転してリードして打ちたいけども下半身があんま回ってない気がする。So, lower leg not working as much. I take it as the thing you feel like it's not really pushing off the ground the way you'd like it to. So a lot of people, it's not necessarily a very intuitive thing, but the reality is the feet pushing off the ground is simply a reaction to coiling properly and creating a lot of power from the takeaway up to the top of the backswing. So it's not necessarily a conscious thought where, oh, if I just use my left foot properly, I'll create more speed. It's actually a reaction to a proper turn and shift into the downswing. そうなんだ。 So the big thing we need to work on is addressing the turn, because it's not that your feet aren't using the ground properly. It's just we need to set you up with more power on the backswing and into the transition at impact, so that your feet have that reaction to the ground. We can't necessarily consciously do that. So it's about setting us up with a better turn from on the takeaway, so that when you come through the ball, you naturally have more of a ground force reaction with the feet. So that's what we need to focus on. And what I also believe might inhibit your speed a little bit is thinking about all those things with your feet can actually cause you to slow down, because conscious thought is substantial when it comes to governing how fast the body can move. In all of my record-breaking speed sessions, and even in competitions and long drive tournaments where I'm trying to create a lot of speed, I have almost no conscious thought. So removing those thoughts, especially with the feet, I think is actually going to psychologically help you out just right off the rip. 下半身あんまり意識しなくてしすぎると今度こっちにフォーカスして、下半身ばかりに意識がいっちゃうから、テイクバックでどれだけ大きくトップをオーバースイングするってことですか？ So let me actually demonstrate. So I won't. No, you keep the club. You keep the club. But I'm going to put you into the position that I want you to be in, and it's going to just feel how much different this is. So I'm going to. What I want you to do, this trail shoulder. This trail shoulder, I want you to pull it off the ball as much as you can. So up, open up the chest. There you go. But you know, you can keep looking down at the ball. There you go. That's the kind of turn we're talking about here. Yeah, exactly. I didn't want to go too far. That's just a little bit of a taste for you. But what you're doing there is, instead of going like this and kind of stacking over, which most people tend to do, you're coming up, opening up the trail pectoral muscle away and off the golf ball, which extends the rib cage and thorax, which creates a tremendous amount of stored energy, so that when we're at the top of the swing and we transition in the downswing, you have all of that coil in that firing power on the trail side, and then from there it's really just letting it rip. なので普通のゴルフだとちょっと丸まった感じにそこまで上がってなかったんですけど、先ほど大輔さんに上げた時にはもう大きくここの右ここの部分を上げて
大きく上げるのが一番のポイントになります。Yes. まあ右にね、ここのあたりですね。ここ。はい。Yes. 肩開くみたいな。そうです。上に上に上げる。あ、上に肩を。上に。こうじゃなしにこう。And the reason this works so well is because what we're doing, we're eliminating all conscious thought once you've gotten to the top of your backswing, so you can just focus on firing from there, and that will help you create a lot more speed. 本当？本当？進藤さん、今まで上にっていうイメージありました？テイクバックで。それはこうどちらかというと、こう前傾をキープしなきゃいけないもんだと思ったから、やっちゃダメな動きだと思う。はい。ここの感じだったってことです。So let's see you really open up that chest and turn off the golf ball. ここを伸ばす？ここです、ここです。ここ。はい。こんなとこ意識したことないけど。よし。ちょっと待って。 The big thing, other thing I want you to think about is just not thinking. 考えないで普通に振れば。何を考えないのは得意です。よく何も考えてないって言われるんで。He usually doesn't think as much, so he doesn't think so. Good. We're already off to a good start then. よし、行くよ。怖いな。おお。あ、クラブスピード47。There you ス go. ピードアップ。226の273です。うん、転がってますね。I think you can get to 50. 50いけます。 And don't be afraid for this ball to go offline. Don't worry about that. おお、ナイスショー。あ、クラブスピード48.1。どんどん上がってる。マジで。はい、今トータル By the way, I would 284。like for you to notice how that ball went dead straight the second you stop worrying about hitting it straight. なのでもう思いっきりもっと振ってもいけます。早い。でもっともっと早く。もっと早く。はい。ダフってもいいよね。はい。うおー。うおー。触れるな。47.6. 47.6。And you had like probably 5 or 8 minutes of listening to us talk too. That's 290. おりゃ290ヤード飛びました。 And again, right up the left side of the fairway. いいショットですね。290 is not too bad in 42 degrees weather. いや、ずっと当たるっすね。ずっと当たってます。 But again, just let yourself do that. Just keep accelerating. You know, get that position to the top. But after that, just it's all fire. That's it. That's all I want you to think about. 早く。怖っ。もっと早く。48.5. 48.5。48.5。 48.5. 287. すごい。 And that and part of speed training, when you start pushing past where you're used to swinging, it's very normal to have offline shots. That's actually a sign that your body's learning to fire faster. Oh, thank you. You're welcome. And you're on your way to 300-yard drives. 300ヤードが余裕です。 You feel strong? Yeah, you feel strong? Yes. やっぱ私たち何事も考えすぎてるってことですね。ねもうなんかしっかり振ってっても、大きなミスではなかったですし、ミート率も最後も 1.5 あったので、なんかやっぱり進藤さんは上級者ってこともあると思うんですけど、多分見てくださってる皆さんも普段ちょっと考えすぎかもしれないので、結構上に大きく、ビッグバックスイング。ビッグバックスイング。Yep, just like this. Boom. これはマジでめちゃめちゃ伸びる。体使ってストレッチ大事ですね。やっぱ本当考えなくて、ただこう上げるだけでもちゃんと人間って本当ちゃんと優秀なんだな。
ちゃんと戻してきてくれるっていうのがすごいですね。ぜひ皆さんも自分を信じてやってみてください。じゃあせっかくなんで、はい。次楓ちゃんも。Let's do it. Okay. Let's do it. I think she might not drive you. I don't know. We'll see. 楓さんが多分大輔さん飛距離伸ばすんじゃないかと。おー俺も頼むよ。頑張ります。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらだよ。また見てね。